A very warm welcome to one and all present here. It's with great pleasure we have gathered here today for the Fresa 2K25. I am Joshua David, third year, Ephraem College of Engineering and Technology. And Dina, final year. Here to host this event. Prayer works wonders on our soul. It is a culture to remember God Almighty. So let us invite our college choir for the prayer song, followed by Tamil Thai Valthu. And let us all stand for the same. ஆராய்ந்து அறிய முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிற இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து இறை வணக்க பாடலுடன் தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் பாடிட எம் கல்லூரி பாடகர் குழுவினரை அன்போடு அழைக்கிறேன். That
Thank you, Koya. Please be seated. I see dance being used as communication between body and soul to express what is too deep to find for words. Welcoming through dance is more powerful than words. Now I invite Sri Lasha and Rima Robinson for the welcome dance. നടനത്തിനെ നളിനിയിൽ ഏറ്റും നങ്കയായി നാളികയിൽ നാറ്റിസയും വിളങ്ങச் ചെയ്യും നായകിയായി കണ്ണും കதை பேசும் காரிகையாய் கருத்தோடு கலை நயத்தை கண்முன்னே கொண்டு வந்து வரவேற்பு நடனமாடிட எம் கல்லூரி மாணவிகள் ஸ்ரீ லாஷா மற்றும் ரீமா ராபின்சனை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, Sri Lasha and Rima Robinson. Now, I invite all the head of the departments to take their seats on the dais. I kindly invite the event coordinator, Mrs. Aisha Biola, Assistant Professor, Department of Mathematics, onto the stage. Now, I invite our Academic Director, Professor Dr. Austin, onto the dais. I kindly invite our Reverend Father Heben, our bursar, onto the stage. Now, I invite the Principal of our college, Professor Dr. Leninfred, onto the dais. I call upon Correspondent and Secretary of our college, Very Reverend Father Satish Kumar, onto the dais. I kindly request our Chief Guest, Thiru Louis George, onto the dais. Now I humbly request His Grace, Most Reverend Dr. Vincent Mar Paulos, our esteemed Bishop of the Catholic Diocese of Marthandam and the Chairman of our college, to the stage. Welcome anything that comes to you, but do not long for anything else. Now we have Carolia Argentoli, final year of a college, who will welcome the gathering on this memorable occasion.
விழாவை தொடங்கும் நிமிடம் இது. விழிகள் எதிர்பார்க்கும் தருணம் இது. அன்பும் மரியாதையும் கலந்த வார்த்தைகளை கொண்டு விருந்தினரை வரவேற்க எமது கல்லூரி மாணவி கரோலியா அஜெண்டோலியை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good morning to one and all gathered here. With great enthusiasm and heartfelt warmth, it's an absolute honor to stand before you on this delightful occasion of Mar Fresa 2K25. On behalf of Mar Ephraem family, I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. Every new beginning comes from some other beginning's end. Today marks a new beginning for our freshers, for their dreams, and for the memories we are about to create together. Let me begin by extending my warmest welcome to the dignitaries who adorn the occasion with their presence. We are honored by the presence of His Excellency Most Reverend Dr. Vincent Mar Paulos, Chairman of our college and Bishop of Catholic Diocese of Marthandam. I welcome you, Your Excellency, with great respect and gratitude. We are privileged to have our chief guest, Thiru, George, Managing Director and CEO of Verdant Telemetry and Antenna Systems Private Limited, Kochi, who has kindly consented to be with us today. I extend a respectful and heartfelt welcome to you, sir. A guiding light to our institution, always leading us with wisdom, and honorable correspondent of our college and secretary, Very Reverend Father Satish Kumar, whose unwavering support continues to uplift our institution. I warmly welcome you, Father, and thank you for inspiring leadership. Our mentor and motivator, our respected principal, Professor Dr. Fred, whose leadership brings to our academic journey. I welcome you, sir, with sincere appreciation. The ever supportive Reverend Father Heben, our bursar, whose dedication strengthens every corner of this campus. I warmly welcome you, Father. Key academic pillar of our college, Professor Dr. N. Austin, our academic director, whose contribution shape our academic vision. I welcome you, sir, and thank you for being with us today. Our enthusiastic staff coordinator, Mrs. Asha Beulah, Assistant Professor, Department of Mathematics, who has worked tirelessly to make today's event possible. I welcome you, ma'am, with heartfelt thanks. I take great pleasure in welcoming the heads of all our departments whose leadership and guidance continue to shape the academic and cultural spirit of our institution. Your presence here adds strength and dignity. I extend my warmest welcome to each one of you. Extend a warm and respectful welcome to all the Reverend Fathers and Reverend Sisters who are present here today. Your presence brings grace, blessings, and spiritual strength to this gathering. We are truly honored to have you with us and welcomes you. Now, turning to the true stars of our celebration, our freshers and their proud parents, I welcome you with open hearts and great joy. May this new chapter of your life filled with success, learning and happiness. College is the best time of your life. Live it fully, learn deeply and laugh loudly. Don't be afraid to start over. It's a brand new opportunity to rebuild what you truly want. I welcome you all with joy and open arms. To our respected faculty members who continue to inspire us every single day, I welcome you all with respect and gratitude. And finally, to my dear fellow students, your presence adds energy, support and unity to the Smart Fresa 25. I warmly welcome you all and let's together make this day unforgettable. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Once again, I thank and welcome each one of you to this grand Mar Fresa 25. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. Let's make this day one to remember, a celebration of unity, dreams and new beginnings. Thank you. Thank you, Carolia. We welcome you too. It is a tradition to invoke blessings and to light the path to success and prosperity. The lighting of Kuthuvilakku symbolizes the dispelling of darkness and the arrival of knowledge and prosperity. Yes, as Martin Luther King Jr. once said, darkness cannot drive darkness, only light can do it.
Yes, as the light destroys the darkness, knowledge destroys the ignorance. I'd like to take this moment to invite all the dignitaries to light the Kuthu Vilakku and mark the beginning of our event. நீ அடுத்தவருக்காக விளக்கை ஏற்றும் பொழுது உன்னுடைய பாதையும் வெளிச்சமாகிறது. இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த ஒளியை ஏற்றுவதற்காக மேடையில் அமர்ந்துள்ள அனைத்து சான்றோரையும் பணிவன்புடன் அழைக்கிறேன். I kindly request one parent and students to the stage to light the Kuthu Vilakku. As we begin this event, we want to ground ourselves in the Word of God, which reminds us of true essence of faith, hope, and love that bind us all. Now, I invite Jasmida, our final year student, for Bible reading. வேதம் உன் கையில் இருந்தால் சேதம் உன் வாழ்வில் வராது. இப்பொழுது திரு விவிலியம் வாசிக்க இறுதி ஆண்டு மாணவி ஜஸ்மிதாவை அன்போடு அழைக்கிறேன். A reading from the book of Job chapter 28. But where shall wisdom be found? And where is the place of understanding? Man does not know it worth, and it is not land of worthing. The state says it not in me, and the deed says it is not with me. It cannot be bought for gold, and silver cannot be weighed as its price. It cannot be valued in the gold of Ophir, in precious onyx or sapphire. Gold and glass cannot equal it, nor can it be exchanged for jewels of fine gold. No mention shall be made of coral or of crystal. The price of wisdom is above pearls. The topaz of Ethiopia cannot equal it, nor can it value it pure. Then it saw and declared it. He established and searched it out. And he said to men, Behold, the fear of God, that is wisdom, and to turn away from evil is understanding. Amen. This is the word of God. Thanks to be God. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader wants the confidence to stand alone. Now, I invite our esteemed principal of our college, Professor Dr. Fred, for the gathering. அறிவு கோயில் தந்த அறிஞரே, தலைமை பண்பால் வழி நடத்தியவரே, சிந்தனை திறனை சீராக்கும் சிற்பியே, எமது கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் லெனின் ஃப்ரெட் அவர்களை முதல்வர் உரையாற்ற சிரம் தாழ்த்தி வேண்டுகிறேன். Honorable Chairman of our college and the Bishop of Marthandam Diocese, His Excellency Most Reverend Dr. Vincent Mar Paulos, the chief guest of today's program, Thiru Louis George, the Managing Director and CEO, Verdant Terminology and Antenna System Private Limited, Kochi, respected correspondent and secretary of our college, Very Reverend Father Sadish Kumar, respected bursar of our college, Reverend Father Kevin, respected academic director of our college, Professor Dr. N. Austin, respected staff coordinator of today's program, Professor Asha Beulah, all the head of the departments, faculty members, my dear budding engineers and parents. Good morning, one are present here. Good morning. ரொம்ப விரைப்பாக இருக்கிறீங்க. ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ. ஓகே. ஸோ நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க, என்னெல்லாமோ பேசுகிறாங்க, என்னெல்லாமோ சொல்கிறாங்க, என்னென்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியுது இல்லையா?
So friends, today Mar Ephraem is very happy to welcome you all for this Mar Fresa 2025. பல கனவுகளோடு அன்பு மாணவர்களும் அன்பு பெற்றோரும் இந்த வளாகத்திற்குள் வந்திருக்கின்றீர்கள். நிச்சயமாக கடவுள் உங்களுடைய எல்லா கனவுகளையும் நனவாக்குவார் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். Every citizen and every student and every human being should have a vision in their life. எல்லாருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்குதா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வந்திருக்கீங்கல்ல, உங்கள்ட்ட தான் கேட்குறேன், நீங்கள்லாம் என்ன ஆகணும் உங்கள் வாழ்க்கையில்? எவ்ரிபடி ஷுட் ஹாவ் அ விஷன் இன் தேர் லைஃப். அது மாதிரி பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்களும் they should have a vision for their child. உங்களுடைய பிள்ளைங்கள் என்ன ஆகணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இல்லையா? அது இருக்கணும். The vision is very very important. It's not today and tomorrow. இன்னைக்கு குறித்தோ அல்லது நாளைக்கு குறிச்சோ சில சொல்லுவாங்க, என்னப்பா ஆக போறேன், முதல்ல பிஇ பாஸ் ஆகணும் சார், முதல்ல பிஇ பாஸ் ஆகணும் சார். So they are thinking about the present situation. It's not like that. I read an article that a very good philosopher, he wrote like, every human being, they should have a vision at least for the age of 40. 40 வயசு வரைக்கும் உள்ள, அட்லீஸ்ட் அதுக்கு மேலே நம்ம கனவு காணலாம், but at least at the age of 40 you should have a vision at least at the age of up to at least at the age of 40. 40 வயசுல நான் எப்படி இருக்கணும், 40 வயசுல நான் எப்படி இருக்கணும், how my family status should be, என்னுடைய குடும்ப ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கணும், how my social status in the age of 40, how my professional status, how will be my economic status. My dear friends, here today you are entering your undergraduate program, you are entering into an engineering program, and today you are entering in a very prestigious institution, Mar Ephraem College of Engineering and Technology. Every student and every parent here should have a vision in your mind. நான் 40 வயசுல எப்படி இருக்கணும்? And I'm very confidently I'm telling that you have chosen a right degree for that. முதல்ல அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சரியான படிப்பை நீங்க தெரிந்து எடுக்கணும். You have chosen a right degree for that. இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இன்ஜினியரிங் டிகிரி தான் இன்னைக்கு டாப்ல இருக்கு. Because lot of infrastructure developments are going on in all over the world. So many engineers from India, they're shining like anything in India as well as in abroad. So you have chosen a right degree for that. Another thing, you have chosen a right college for doing your undergraduate program. நீங்க ஒரு சரியான கல்லூரியை நீங்க தெரிந்தெடுத்திருக்கிறீங்க. Because I can give a very big list for that. Last week, MSME, that department, they have announced, the government of India, they have announced the results for Hackathon 4.0. அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்முடைய கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 15 லட்சம் ரூபாய் அந்த ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க. இட்ஸ் a very very prestigious program. Our Mar Ephraem students, so many students are registered for that particular hackathon competition. பார்த்தீங்கன்னா very good result we received. Our student team, 2 of our students team were selected for that particular hackathon. நம்முடைய ரீஜன்ல, கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 2 டீம் செலக்ட் ஆன ஒரே காலேஜ் Mar Ephraem தான். இன்னொரு பியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த MSME
They have a scheme. If 2 or more teams have selected for this hackathon in 1 year, then they will give a technology business incubation center, TBI, in our campus in the budget of 1 crore. 1 கோடி ரூபாய்க்கு ஒர்த்தான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கல்லூரி தர போறாங்க. எதுக்கு தெரியுமா? இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்றதுக்கு. அதுக்கு எலிஜிபிளான only 1 college in our district in Mar Ephraem. That's why I'm telling you have chosen the right institute for your undergraduate degree program. அதுதான் நான் சொல்றேன். And we have an Atal Community Innovation Center here. இந்த floor இருக்குல்ல, நீங்க அதை பார்த்தா தெரியும். பார்க்குற அந்த top floor. The floor is completely for research projects. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க படிக்கிறீங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா யுனிக்கா செய்யணும். அப்பதான் உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு ரெடியா இருக்கும். நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட் சீஃப் கெஸ்டா வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ஜினியர் எப்படி ஆகணும், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், உங்களுக்காக எப்படிப்பட்ட உலகம் காத்திருக்குது அப்படின்றத he is going to explain. My dear student, this Atal Community Innovation Center is sponsored by Nidhi Aayog. Nidhi Aayog கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்முடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய பிளானிங் கமிஷன், the topmost one. அதுல பிரைம் மினிஸ்டர் தான் chairman. All the chief ministers and financial ministers all are members of this Nidhi Aayog. Nidhi Aayog have granted 14 centers in all over India. That is called Atal Community Innovation Center. Among the 14, Mar Ephraem is one. யோசித்து பாருங்க. நம்ம இந்த ரீஜன்ல you can say from Kochi to here and from here to இங்க இருந்து அடுத்த இடத்த சிவகாசி மெஃப்கோ காலேஜ் தான். வேற எங்கேயுமே கிடையாது this center. Only 14 institute they have granted this center. And 5 crores worthy facilities are here. நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம். For your testing, your fabrication, your design, everything you can do it in our campus. My dear friends, you have chosen the right institute for your undergraduate program. And another thing, so I told lot of things about your projects, because that is your end result and outcome of 4 years of program. And you are taking, so I am going to tell about the placement. My dear students, usually in engineering colleges, they used to think about the placement only in the final year. Only in the final year. But in Mar Ephraem it's not like that. From the first day onwards, now you are going to join the institute, no. The first day onwards, you will have placement training programs. The placement is not a matter. It's an automatic effect. We should equip our students based on the industrial need. Then the placement is an automatic effect. This is Mar Ephraem Tattvam. That's why we made a very clear curriculum for our placement training. And we interact with the industrial experts. We identify the gap between the industrial expectation and the syllabus of Anna University. And we try to fill all the gap with the placement training program. My dear students, at the final year, we are giving industry specific training also. If Tata Consultancy Service is coming 10 days after, then the entire 10 day we will give training for the eligible students for appearing the interview. This is the way we are preparing our students for placement. Appa placement automatically varadana cheyyum. Automatic effect. And we are proudly saying that we are providing international placements. In our Mar Ephraem, we have an history of placing student in European country, Poland, and then Singapore, and then Middle East countries. My dear students, you have chosen the right institute for your undergraduate program. And another thing, we have very effective teachers. The staff stability is more in Mar Ephraem. That is the success of Mar Ephraem. My dear students, I am serving as a principal for the past 16 years. எங்கேயாவது பிரின்சிபல் 16 வருஷம் தொடர்ந்து ஒரு காலேஜில் வேலை பார்க்க பார்த்துருக்கீங்களா? That shows the stability of Mar Ephraem.
And we have teachers here from the first day of on Marafre. First Marafre ஆரம்பிச்ச முதல் நாள்ல இருந்து ஒர்க் பண்ற டீச்சர்ஸ் இங்க இன்னைக்கு இருக்காங்க. வேற எங்க நீங்க பார்க்க முடியாது. இன்னைக்கு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, நாளைக்கு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. But Marafre is not like that. We have very good staff stability in our campus. We know our students and we know the destination. We will prepare yourself as per the industrial expectations. And another thing, higher studies. We are very much concentrate on your career developments. And a lot of our, many of our students, after undergraduation in Marafre, they have joined PG program in wonderful universities and abroad and India also. My dear students, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, whether you have chosen the right institute, வேற ஒன்றும் வேண்டாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து திரும்பி பாருங்க, பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ தானே கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சிருக்கு, அப்படி தானே? 456 நினைக்கிறேன் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்டஸ், எங்களோட அட்மிஷன் ஸ்டேட்டஸ். இட்ஸ் a wonderful admission because we have a good name in our zone area and we could able to get more students and we are going to start our class now. This is இதுவே பெரிய எக்ஸாம்பிள், இதுவே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு. My dear parents, so thank you for coming over here. Thank you for choosing Ephraem for your son and daughter's undergraduate study. And one important request I am placing here, please have a very good rapport with all the class advisors, those who are going to serve for your son and daughter. இங்க கிளாஸ் அட்வைசர் இருப்பாங்க, ஹெச்ஓடிஸ் இருப்பாங்க, அவங்களோட நல்ல rapport வச்சுக்கோங்க. Because we will work together. சரி கொண்டு Ephraemல போட்டாச்சு, இனி ஏன் வேலை முடிஞ்சது, அப்படி இருக்காதுங்க. We will work together. நம்ம சேர்ந்து நம்முடைய பிள்ளைங்களை டெவலப் பண்ணுவோம். We will work together for the development of your son and daughter. I hope definitely after 4 years you are all going to become as a great engineers in the world. And I pray my Almighty for all the success of your career. Thank you very much. Thank you for the opportunity given to me. Thank you, sir. We are privileged to have with us His Grace Most Reverend Dr. Vincent Mar Paulos, the esteemed Bishop of the Catholic Diocese of Marthandam and the Chairman of our college. His words will inspire and motivate us all as we strive for academic and moral excellence. Now, I cordially invite His Excellency for the presidential address. விழாவின் ஒளியே, தலை சிறந்த தலைவரே, கல்வி கோவிலுக்கு காவலாய் நிற்பவரே, எம் கல்லூரிக்கு உயிர் தரும் உன்னத பண்பே, தலைமையுரை எமக்கோர் வரமே. இப்போது நம் விழாவின் தலைவராக திகழும் மேதகு ஆயர் முனைவர் வின்சென்ட் மார் பவுலோஸ் ஆண்டகை அவர்களை தலைமையுரையாற்ற தலைவணங்கி அழைக்கின்றேன். Respected Chief Guest Dr. Louis George, Managing Director, CEO, Verdant Telemetry and Antenna System Private Limited, Kochi. Reverend Father Sadish Kumar, the Correspondent Secretary of the College. Dr. Lilibert, the Principal. Reverend Father Hebin, the Bursar. And Reverend Dr. Austin, the Academic Director. And the faculty members, dear Reverend Father, and my dear sisters, and head of the departments, professors and associate professors, dear students, and my dear parents. I am really happy to be with you on this fine day, and you are beginning your academic year. I congratulate all of you for selecting this college as your study center, formation center. So you have placed your trust on this institution to become a world-class engineer. Dr. Lelinfeld, the principal, has explained the peculiarities of this college and the facilities given, and so much things are here. This campus is known in the name of the first Bishop of Diocese of Marthandam, Most Reverend Lawrence Mar Ephraem. And this campus has got a very significant value because
it gives a very conducive atmosphere for your studies. There is no noise from outside except the noise you make yourself hear. So actually, I am sure that there will not be much noise, because when I go to the schools, often I see that the children, the modern children are not at all able to make loud voice. I asked some of the teachers to take the students to some hilly area, ask them to shout, because they are not able to shout, because from the beginning onwards, so even the families, the parents, they don't allow to cry, the children, the cry, and they don't allow the children to shout, nothing. Even if they cry, the cry sound will not come out. This kind of crying. So this is the situation. But anyway, for my dear students, you have to understand, you need a conducive atmosphere for study. That is silence and respectful voice, or shouting must be also respectful. It should not be without control. So if it is the voice is coming out of control, that will be called another matter. So you have to be here. And outside noise you will not have. The city is 4 kilometers away. And so you get, and a lot of facilities you have here. So an institution needs a beautiful library. That is the best thing. So even if you are unable to study at home, here you have a beautiful library near to a lake. So the warm air coming from the lake will help you to live a pleasant mood. That is the natural fragrance. And you have the facility to have spiritual fragrance. That you have a very prayerful, you can be a spiritual person also in this campus. And any religion, irrespective of any religion, you can be a spiritual person. And we have hostel facilities, and very good library, and very eminent teachers, as principal said. So he is I took charge of the diocese in 2010. 2009 only the college we started, and I selected him as the principal. We are working together still now. Our college is at the forefront with regard to the teaching, and also for regard to the research programs. So I am proud to say that this college is in the forefront, and we are going to have a lot of new efforts and new ways to come in front in the work in the field of the educational excellence. And my dear young friends, so my dear, I want to say a few words to the parents, few words to the professors, and a few words to the students. So where I should start? I do not know. Anyway, I start with one sentence from one book I read today morning. Okay, there is a collection of books from the best books from the Western world. They have given a very good title and a very good motto. Wonders are many, and none is more wonderful than man. உலகத்தில் அதிசயமானது நிறைய இருக்கிறது, ஆனால் மனிதனை போல அதிசயம் படைப்பவன் எவரும் இல்லை. Each student is an wonder. So here, please raise your hands. The students, I request you to raise your hands. Students, the first year students. எவ்வளோ பேருங்க? நீங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஒண்டர், ஒரு ஆச்சரியம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஒவ்வொரு ஆச்சரியம், மிரக்கல், அதிசயம், இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சரியத்தையும் அதிசயத்தையும் அந்த ஒன்றையும் கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பு தான் இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கும் இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸுக்கும். God has
given us different talents. சிலரில் சில டேலண்ட்ஸ் இருக்குது, இன்னும் சிலரில் வித்தியாசமான டேலண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த சொசைட்டியை பாருங்கள் நீங்கள், when we look at this today's society, we have lot of discouraging facts. நம்ம மனசை தளர்த்தக்கூடிய நிறைய இருக்குது, நிறைய இனெக்வாலிட்டிஸ், கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ், பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது. என்வாயன்மெண்டல் டீக்ரடேஷன், இந்த எக்காலஜி பாருங்கள், 2 நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி வந்தது. இதுவரைக்கும் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு சூரியனை பூமி சுற்றுகிற நேரத்தை பொறுத்து ஒரு நாளுக்கு 24 மணி நேரம் பூமி ஸ்பீடாக சுற்றுதான். அதை என்ன பண்ணுறது, யார் பிடிச்சு நிறுத்துறது? அதுக்கு நீங்கள் தான் என்ஜினியர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வழி. இப்போ இனி ஒரு நாள்னா எவ்வளோ மணி நேரம் என்பதும் கணக்கு தவறப்போகிறது. இப்போ இது உலகத்தில் இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் இல்லை. அதுக்கு வாட் இஸ் த ரியல் ப்ராப்ளம் பிஹைண்ட் இட்? ரியலி த எக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம். அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ இத்தகைய சூழலில் நீங்கள் அதுபோல் நமக்கு பார்க்கக்கூடியது ராபிட் கல்ச்சரல் ஷிஃப்ட்ஸ். கலாச்சாரம் டெய்லி மாறிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம சொல்லுவோம் ஜெனரேஷன் கேப்பு. இப்போ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பேசக்கூடிய மொழி எனக்கு புரியவே இல்லை. நான் வேணுன்னா அறிவொளி இயக்கத்துக்கு போக வேண்டிய நிலைமை வருது. ஏன்னா அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் என்ன, அவங்களுடைய மொழி என்ன, அது கேரளாவில் போனால் அது ஒரு மொழியாக இருக்குது, இங்கே வந்தால் இன்னொரு மொழியாக இருக்குது. அவங்க இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் பேசக்கூடிய மொழி பேரண்ட்ஸும் நினைக்கிறேன் பேரண்ட்ஸுக்கும் புரியாது, புரிகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நீ என்னப்பா உனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக பேசிட்டியே, இப்படி நீ பேசலாமா, ஏன்னா அம்மா இல்லையா, நான் என்ன அம்மா கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவான், டிலீட் பண்ணிடுங்கம்மான்னு சொல்லுவான். அம்மா என்ன புரிகிறதுக்கு, என்ன டிலீட் பண்ணுறதுக்கு, எங்கே டிலீட் பண்ணுறதுக்கு, அவனுக்கு டெர்மினாலஜி அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு, இந்த நியூ சொசைட்டி, நியூ லாங்குவேஜ், நியூ ஃபுட் ஸ்டைல், சாப்பாடு கூட ஃபுட் ஸ்டைலாக இட்லி சாம்பார் ஒன்றும் யாருக்கும் வேண்டாம். அப்படி தானே? நூடுல்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா நூடுல்ஸ் எப்படி பின்னி பிணைந்து கிடக்கிறதோ அதுபோல் பிரச்சனைகள் நம்முடைய மத்திய பிரதேசத்தில் உருவாகும். மத்திய பிரதேசம் என்னன்னு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? உருவாகுதா? இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ப நம்ம இந்த ஊரில் நட்டு வளர்த்தின பொருட்கள் நீங்கள் சாப்பிடணும். எல்லாரும் சாப்பிடாங்க, அரிசி சாப்பிடாதீங்க, அது சாப்பாடுங்க. 62 வருஷமாக நான் அரிசி சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ருக்கேன், எந்த பிரச்சனையும் வருது இல்லையே. இந்த உலகத்தில் தானே வாழ்கிறோம். இந்த பூமியில் நடுங்க, அதிலிருந்து கிடைக்கிறத சாப்பிடுங்க. இறக்குமதி செய்து சாப்பிட்டீங்க, நீங்கள் நிறைய நோய்களை இறக்குமதி செய்வீங்க. எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கடவுள் அமைத்திருக்கிற அந்த தட்பவெட்ப சூழ்நிலை அது இருக்கிறதோ அது நாம் உட்கொள்ளணும். இன்றைக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு அந்த சாதாரண உணவுகள் விருப்பமாக இல்லை. ஆனால் முக்கனிகள் எல்லாருக்கும் பிடிக்குது. மா, பலா, வாழை, இது எல்லாருக்கும் வேணும். அப்படி தானே? சாதாரண நம்ம உழைப்பினுடைய பயனாக உருவாக்குறோம். அப்போ இயற்கையை நம்ம நேசிக்கக்கூடாத ஒரு கல்ச்சரல் ஷிஃப்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனும், அதாவது ஜெனரேஷன் கேப்னா முன்னாலே எல்லாம் சொல்லுவாங்க 10 வருஷத்துக்கு இடைவெட்ட ஒரு இது ஜெனரேஷன் கேப்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி இல்லை. ஒவ்வொரு கிளாஸும், நான் 4th இயரில் இருக்கிறவனுக்கும் 1st இயரில் வர்றவனுக்கு இடையில் பயங்கர ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் இருக்குது. ஜெனரேஷன் கேப் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த சொசைட்டி இப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? நாம் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது முதலாவது, நான் ஆசிரியர்களிடத்தில் தான் அதாவது நம்முடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்களிடத்துல தான் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னு சொன்னால், ஸோ தே ஹாவ் டு டேக் ஏ பெடகாஜி ஆஃப் அக்கம்பனிமெண்ட். மை டியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ், யூ ஹாவ் டு டேக் ஏ நியூ மெத்தடாலஜி, தட் இஸ் எ பெடகாஜி ஆஃப் அக்கம்பனிமெண்ட். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் it is his responsibility to bring out his own wonders. அவனில் என்னென்ன கடவுள் ஒரு அற்புதங்களை அவனில் அமைத்திருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் வெளிக்கொடு, அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது. ஸோ த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஷுட் ஹாவ் 3 specialities. They should work as the mentors of hope, not simply the transmitters of information. The professors should not simply the transmitters of information, but that is available everywhere now.
So nobody is worried about that. Everybody gets information from the Google or Wikipedia. You get a lot of things. Sometimes may not be correct, but still you have. But here, the pedagogy, according to the pedagogy of accompaniment, here the relationship has precedence over the rigid structures. There may be some structures, but relationship is more important. So the teacher or the professor and the student, they work together. They share ideas. They discuss. So you go for a tea or you sit down and discuss. If the student is really passionate over becoming a real engineer, he will have the interest to go for that. So accompaniment is, so the professor should take a precedency over the rigid structures, and also they should be people of, they should consider the students, and they should become mentors of hope, architects of the future. I use 3 words. Professors are not simply transmitters of information, rather mentors of hope and architects of the future. ஒரு மாணவனுடைய அல்லது மாணவியுடைய மென்டராக இருந்து, வழிகாட்டியாக இருந்து, அவங்களுடைய வரலாறை அல்லது எதிர்காலத்தை திட்டமிட்டு கொடுப்பவர்கள் தான் இந்த பேராசிரியர்கள். இப்போ நம்ம ஒவ்வொருவரும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. இப்போ ஒரு ஏரியாவை நம்ம காட்டி கொடுத்தா, ஒரு சிவில் என்ஜினியர் படித்த ஒரு ஆள் ஒரு பிளேஸை பார்த்தா நான் சொல்லுவேன், அதில் ஒரு கட்டிடம் வைக்கலாம், ஏதாவது வைக்கலாம். ஆனால் ஒரு சிவில் என்ஜினியரில் அந்த இடத்துக்கு ஷேப்பை பார்த்து, அந்த இடத்துல எங்கே என்ன இவ்வளோ ஏரியா இருக்குது, இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வைக்கலான்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை தயார் பண்ணி கொடுப்பார். அது அந்த அவரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அப்போ ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர். அவர் ஒரு மாணவனுடைய மாணவியை காணும்போது ஒரு பேராசிரியர் அந்த மாணவனுடைய அல்லது மாணவனுடைய பேச்சு, நடத்தை, அறிவுத்திறன், எழுதும் திறன், வரை அல்லது புரிந்து கொள்ளும் திறன் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு அவன் அந்த மனிதனிலே இருக்கக்கூடிய, அந்த மாணவனில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சரியங்கள் என்ன, வியத்தகு திறன்கள் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த ப்ரொஃபஸரனுடைய வேலை. டீச் பண்ணுறதை விட ரொம்ப கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ இதுவே நான் உங்கள்கிட்ட பேராசிரியர்களுக்கு, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு சொல்ல விரும்பக்கூடிய காரியம். அதுபோலவே நான் மாணவர்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறது, ஸோ எ சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். உங்களுக்கு கடின உழைப்பு, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற அந்த பாடத்தின் மீது மிகுந்த தாகம், கடின உழைப்பு இருக்கும். சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். So you are here, you will be given some facilities. Don't think that it is only reserved for you. Because every year new students will come. So this should help others and keep everything safe, and think that you have to own this institution, this college as your own. It is your alma mater. Or your mother or teacher. So this institution will bring you up and form you as a real engineer. And your commitment, cultivate wisdom, and your commitment is much needed. Don't look at any other thing. Be passionate over your studies. Be spiritual, and think that this is not only a place of academic excellence, but also of formation. You are forming yourself as an engineer. For that you may have to go through some difficulties. கை நனையாத மீன் பிடிக்க முடியுமா? நகம் நனையாத நத்தை எடுக்க முடியுமா? அதுதான் ஊரில் சொல்லக்கூடிய, இங்கே சொல்லக்கூடிய, கேரளாவில் தான் கூடுதல் கை நனையாதே மீன் பிடிக்க நோக்குது. இங்கே ஊரில் சொல்லுவாங்க நகம் நனையாமல் நத்தை எடுக்கணும். அது ஒன்றும் முடியாது. அதனால் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட், பி பேஷனேட்,
சந்தேகம் இருக்குன்னா ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய் பேசு, நேரம் சொல்லு. அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸினுடைய மெயின் வேலையே அதுதான், வகுப்பில் கத்துறதல்ல. வகுப்பில் கத்துறது மூலம் அங்கே முடியலை, ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் உங்களுக்கு தருவாங்க. அடுத்து யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அகெயின் அண்ட் அகெயின், ரைஸ் கொஸ்டின்ஸ், கிளியர் டவுட்ஸ், கிரியேட் நியூ திங். நம்ம எழுதும்போது பிள்ளைகள் கூட இப்படி வித்தியாசமாக இப்போ எழுதுகிறாங்க, நிறைய எழுதுவாங்க. இப்போ ஸ்கூலில் கூட க்ரியேட்டிவாக சிந்திக்கிறாங்க. சரி, நான் அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ பி அண்ட் டூ ஹார்ட் ஒர்க், பி பேஷனேட் and take sense of responsibility towards others. So what I wanted to tell the parents, அன்பு பெற்றோர்களே, நீங்கள் எப்பவும் சிந்திக்கிறீங்க, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், என் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாது இப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ ஆர் ராங். நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்கள் யாராவது அப்படி நிறைய பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க, நான் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன், கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தேன், என் பிள்ளையை கண்கலங்காத பார்க்கணும், கண்கலங்காத பார்க்குற ஒருவனுக்கு கையில் பிடிச்சு கொடுத்தா தான் எனக்கு சமாதானம், பிடிச்சு கொடுத்தாலும் போதாது, அதுக்கு பிறகு குழந்தை செல்வம் கிடைக்கணும், அதை பற்றி பெற்றோர்களுக்கு கவலை. இப்படியே பின்னால் நடப்பாங்க. கல்யாணம் பண்ணி விட்டுட்டு அவங்கள வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைஞ்சு 100 குழப்பத்தை உருவாக்குகிற பெற்றோர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க பின்னால் நடந்தீங்க, 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் பின்னால் நடந்தீங்க. இப்போ அவனுடைய படிப்பு, அவனுடைய காரியத்தில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் பின்னால் நீங்கள் நிற்கணும். இங்கே இவங்களுடைய படிப்பில் நம்ம 3 பேரும் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும். ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் பண்ணணும், பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ் இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா, என்ன பிரச்சனை என்னென்னா, அங்கேயும் ஒரு அவுட் சோர்சிங் நடக்குது. பேரண்டிங் என்பதை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுத்துட்றாங்க, எழுதி கொடுத்துட்றாங்க. 2 வயசு 2.5 வயசு ஆகிறதுக்குள்ளால பிள்ளையை கொண்டு பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டு அந்த டீச்சர்ஸுக்கு, ஆயாவுக்கும் வைஸ் பிரின்சிபலுக்கும் மிஸ்ஸுக்கும் என்ன எழுதி கொடுக்குறாங்க, இந்த பிள்ளையை காலை 7 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை பார்க்கும் பொறுப்பை உங்களிடத்தில் நீங்கள் தான் பார்க்கணும். இட்ஸ் நாட் ஸோ, இட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ். பிள்ளைகளை வளர்த்துறதுக்கும் மடியில் வச்சு ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூஸ் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதும் அம்மாவனுடைய வேலை. பேசிக் வேல்யூஸ், மலையாளத்தில் மூல்யங்கள் இந்த வரை, தமிழில் நம்ம விழுமியங்கள் அல்லது மதிப்பீடுகள்னு சொல்லுவோம். அதை அடிப்படையானதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தாய் தன்னுடைய மடியில் இருத்தி சொல்லிக் கொடுக்கணும். தகப்பன் நேரம் செலவிடணும். அம்மாவுக்கு செல்ஃபோனோட அடுக்கலையிலையும், அப்பாவுக்கு செல்ஃபோனோட வராந்தாவிலையும், பிள்ளைகள் அவங்கவங்க செல்ஃபோனோட அவங்கவங்க ரூம்லேயும் இருந்தால் அங்கே ஃபார்மேஷன் நடக்காது. டுடே எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு, பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் தேவை என்ன, டிஜிட்டல் மெச்சூரிட்டி. நீங்கள் இந்த டிஜிட்டல் காட்ஜெட்ஸு, பேரண்டிங் என்றுள்ள அந்த பொறுப்பை, அந்த பெற்றோர்கள் என்ற பொறுப்பை இந்த காட்ஜெட்ஸு கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ கிளியராக பார்க்க, சின்ன பிள்ளைகள் வீட்டில் பிள்ளைகள் சத்தம் போட்டுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கோம். அம்மா என்ன செய்வாங்க, அந்த செல்ஃபோனை எடுத்து யூடியூப்பில் ஏதாவது போட்டு கொடுத்துட்டு அல்லது போட்டு கொடுத்துட்டு, அப்போ தொந்தரவே இல்லை. இப்போ இது பேரண்டிங் அல்ல, இது பிள்ளைகளை வளர்த்தக்கூடிய முறையே அல்ல. அப்போ இங்கே டிஜிட்டல் மெச்சூரிட்டி தேவை. டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் தான் இந்த பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கிறாங்க எல்லாருமே. ஈவன் நவ் ஐ எம் டீச்சிங் இன் த செமினரி. நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் அதை நான் கம்பேர் பண்ணலை, அல்லது அது பெட்டர்னு நான் சொல்ல வரல. ஆனால் ஒரு 17 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கிளாஸில் இருந்தாங்க. ஒரு 10 பேர்கிட்ட வாட்டர் பேக்கோடு வந்திருக்கிறாங்க. நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் தண்ணி வேணும்னா அந்த பைப்பில் போய் குடிச்சிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க பள்ளிக்கூடத்தில். இங்கே வாட்டர் பேக்கோடு வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ நான் அவங்கள குறை சொல்லலை. ஏன் தெரியுமா, 2.5 வயசில் 3வது வயசில் ப்ரீகேஜிக்கு அனுப்பும்போதே எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க, 2-3 பாக்ஸ், ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸு, லஞ்ச் பாக்ஸு, வாட்டர் பேகு இதெல்லாம் போய் பிள்ளைக்கு முதுகில் போட்டு ஒரு 100 கிலோ அரிசி சாக்கு சுமக்கிறது மாதிரி அந்த பிள்ளை சின்ன பருவத்திலேருந்தே பாரமேறிய குரிசும் சுமந்தன்னு சொல்லிட்டு சுமந்துட்டே போகுது. இப்போ இங்கே தான் பேரண்டிங்க ஸ்டைலு மாறணும். பிள்ளைகளை சத்தம் போட விடுறதில்லை, பேசணும் பிள்ளைகள். இதெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் பார்க்க வேண்டிய. ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த பிள்ளைகளுடைய காரியத்தில் கவனமாக இருக்கணும்.
டீச்சர்ஸோட ப்ரொஃபஸர்ஸோட தொடர்பில் இருக்கணும். ஆனால் இவங்களுடைய பணிகளில் இவங்களுடைய செயல்பாடுகளில் கருத்தாக இருக்கணும். இவங்களை சில கேட்கெட்ஸுக்கு மட்டும் அடிமைகளாகவோ அப்படி விட்டுறக்கூடாது. பேரண்ட்ஸு என்ன செய்யணும், அவங்கள புரிஞ்சு அவங்களுடைய ஏஜ் அவங்களுடைய இந்த நிலையை புரிஞ்சு அவங்கள வளர்த்துக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும்னு நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த கல்வி நிலையத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததில் ரொம்ப நன்றி. மலையாளம் ஸ்பீக்கிங் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இஸ் தேர் எனிபடி ஃப்ரம் கேரளா மலையாளம் ஸ்பீக்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஹவ் மெனி ஆர் தேர்? ഓക്കെ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് 1 2 3 4 5 ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പഠനവും ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വാഴ്ത്തുക്കൾ കൂറും. കடைசியாக നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സുടെ ഒരു വാർത്ത കൂടെ, ടു ബി എ ടീച്ചർ ഈസ് ടു ലിവ് എ മിഷൻ. டு பி எ டீச்சர் இஸ் டு லிவ் ஏ மிஷன். இந்த பிள்ளைங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்றரை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களுடைய பணி. ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய உங்கள் முன்னே வரக்கூடிய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள். அவங்கள என்ன ஒன்றர் நிறைஞ்சிருக்குது, என்ன டேலண்ட் இருக்குது, என்ன ஸ்கில் இருக்குது, இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேலை. அப்போ ரிசர்ச்சு முதல்ல நீங்கள் மெஷினோட நடத்துறதுக்கு முன்னால் இந்த பிள்ளைகளில் ரிசர்ச் நடத்தும். ஹூ இஸ் ஹீ, what is his passion, what is his aim, what is his goal, அவன் என்ன நோக்கத்தோட படிக்க வந்திருக்கிறான். பல வகையில் படிக்க வரலாம். நான் பிஎட் படிக்கும்போது ஒரு கிளாஸுக்கு போனோம். ஒரு சார் கேட்டார், எதுக்கு? அன்னைக்கு கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸில் ஒன்று, நான் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போகணும், போயிருக்கிறேன். அப்போ ஒரு ரொசாரியோன்னு ஒரு சார் நாகர்கோவிலில் இருந்தார். எதுக்காக படிக்க வந்தீங்கன்னு கேட்டேன். அப்போ ஒரு பையன் சொன்னால், வீட்டில் மெயின் சுவிட்சுக்கு தொந்தரவுனால வந்தேன். வீட்டில் மெயின் சுவிட்ச் யார் தெரியுமா? இது ஓல்டு லாங்குவேஜ். மாடர்ன் லாங்குவேஜ் வேறு பேர் இருக்கும், எனக்கு தெரியாதப்பா. இது ஓல்டு லாங்குவேஜ். வீட்டில் அப்பாவுக்கு சொல்கிற பேராக்கும் அது மெயின் சுவிட்ச். மெயின் சுவிட்சுக்கு தொல்லை பொறுக்காதனால வந்தேன்னு சொல்லுகிறான். ஒரு பிள்ளை சொல்லிச்சு, ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் மை மென்டல் ஹொரைசன். ஓகே, என்னுடைய அறிவுத்திற அது யாரோ டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தது சின்ன கிளாஸில், அது மனக்காடாமல் படித்து வச்சுருக்கு. மென்டல் ஹொரைசன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. இன்னொரு பையன் எழுப்பி சொன்னான், என்ன சார் வீட்டில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம், இங்கே வந்தால் 4 பேரை பார்க்கலாம். ஆனால் அதுக்கு என்னென்னா அங்கே பாட்டிமாரும் வந்திருக்கிறாங்க பிஎட் எழுதுறதுக்கு. இங்கே ரொம்ப ஏஜ்டான பாட்டிமாரும் வந்திருக்கிறேன். அவன் சொல்கிறான், நான் நிறைய பேரை பார்க்குறதுக்கு வேண்டி தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது கடைசியாக என்னிடத்தில் கேட்டார், நீங்கள் எதுக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டார். அப்போது நான் உண்மையில் சொன்னது, அன்னைக்கு சொன்னது என்னென்னா, ஐ எம் ஏ ப்ரீஸ்ட், நான் ஒரு குருவானவராக இருக்கிறேன். ஸ்கூலில் டீச் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறாங்க, அதுக்கு பிஎட் இல்லாமல் ஸ்கூலில் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, ஏற்ற மாட்டாங்க. அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நான் வந்திருக்கிறேன். அவ்வளோதான், அதுதான் ரியாலிட்டி. எனக்கு அங்கே இப்போ நான் இல்லைன்னா நான் அங்கே போக வேண்டிய தேவையே இல்லை பிஎட் படிக்க. ஆனால் நீங்கள் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு எய்ம் இருக்கணும். உங்களில் இருக்கிற ஒன்றரை கண்டுபிடிக்கணும். நீங்களும் ப்ரொஃபஸர்ஸும் பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்றரை கண்டுபிடிங்க. அதுதான் இந்த 4 வருஷத்து வேலை. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை கண்டுபிடிச்சு அதில் பேஷனேட் ஆகுங்க. அதுக்குள்ள எல்லா வசதிகளையும் இங்கே செய்து தருவாங்க. அப்படி நீங்கள் வளமான ஒளிமயமான எதிர்காலம் உங்களுக்கு உண்டாக ஒரு வளமான சூழல் இங்கே அமையட்டும். எல்லாருக்கும் எல்லா வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கிறேன். பெற்றோர்கள், நீங்கள் இந்த கல்வி நிலையத்தோடு பேராசிரியர்களோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய நிலையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். அவர்களுக்கு இருக்கிற திறனுக்கு ஏற்றபடி ஊக்கப்படுத்துங்கள். அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலத்துக்கு வழிகாட்டுங்கள். மாணவர்களே, கடினமாக உழைத்து சிறந்த என்ஜினியர்ஸாக இந்த தடவை 2 பேர் ஹக்கத்தான் ப்ரோக்ராமில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க. அடுத்து வரும்போது நிறைய பேர் அந்த பரிசுகளை வாங்குவதற்கு இயலட்டும். நம்முடைய இந்த கல்லூரியினுடைய புகழ் ஓங்கட்டும். உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி நல்ல ஒரு கல்வியாண்டு அமையட்டும் என்று இறைவனை வேண்டி நான் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, His Grace, for your inspiring words. Now, to add a touch of melody, we have song performance by Bharat, a final year student, presenting a captivating song that reflects a passion and musical prose.
Let his melodious voice resonate in our hearts. சிறுமுகைகளில் யார் தூவினார், மழை கொண்டு கவிதை தீட்டினார், இளம்பிறகின இதழிடையினில் யார் சூட்டினார், சிரித்திடும் சிலையை காட்டினார். எறும்புகள் சுமந்து போகுதே சர்க்கரை பாறை ஒன்றினை, இருதயம் சுமந்து போகுதே இனிக்கிற காதல் ஒன்றினை, என் சின்ன நெஞ்சின் மீது பாரமேற்றி வைத்ததா. கம்பன் சொல்ல வந்து ஆனால் கூச்சம் கொண்டு எழுதா ஓருவமை நீ, வர்ணம் சேர்க்கும் போது வர்மன் போதை கொள்ள முடியா ஓவியமும் நீ. எலோரா சிற்பங்கள் உன் மீது காதலுறும், உயிரே இல்லாத கல் கூட காமமும், உன் மீது காதல் கொண்ட மானுடன் தான் என்ன ஆகுவான். இமைகள் சாத்தி வைத்தோம் அழகால் என்னை கொள்கிறார். அருவி கால்கள் கொண்டு ஓடை இடையந்தாகி கடலாய் நெஞ்சம் கொள்கிறார். கடலில் மீனாக நானாக ஆடையிடு, அலைகள் மீதேறி உன் மார்பில் நீந்தவிடு. ஏராளம் கண்டு கொள்ள 7 கோடி ஜன்மம் வேண்டுமே. Thank you, Bharat. It's my great honor to introduce our chief guest for today's Freshers Day, Thiru Louis George, Managing Director, CEO, Verdant Telemetry and Antenna Systems Private Limited, Kochi. I kindly invite you to address our freshers and share your valuable thoughts. Sir, please. தொழில்நுட்ப உலகில் தலை சிறந்தவரே, சிந்தனை தீபமாய் வழி காட்டுபவரே, அனுபவ பாடங்கள் ஆசியாய் அருள, இளம் நெஞ்சங்கள் உம்மால் ஒளிர, விழாவின் சிறப்பே சிறப்புரையாற்றுவதுதான். அத்தகைய சிறப்புரையை ஆற்ற Verdant Telemetry and Antenna Systems Private Limited நிறுவனத்தின் மதிப்பிற்குரிய நிர்வாக இயக்குனர் திரு லூயிஸ் ஜார்ஜ் அவர்களை தாழ்மையுடன் அழைக்கிறேன். Respected Chairman, His Excellency Dr. Vincent Mar Paulos, Professor Lenny, Principal, Father Satish, Father Herbin. This is the most difficult thing for me, to remember all the names, so you should pardon me. So for ease, I will, to address all dignitaries in the dais, the HODs and so on, because I always have a problem with the memorizing all these names. So kindly accept my. So with due reverence on everybody on the dais and all of you, teachers, parents,
and students. I have a limitation here to communicate with all of you because my language ability is limited to English and Malayalam. Okay, Tamil is the most musical language and I love Tamil songs so musically. So I just want to congratulate the singer earlier. What is his name? Bharat. Beautiful. So I'll just go on because you have heard His Excellency speak, the principal speak. The wonderful words that came out, all the details were given to you. There's not too much I can add in general, okay? If you're giving me attention, I would like to take you from there to the industry level. So that's where I come from, okay? So we'll start slowly, step by step. So I am asking your attention span, okay? I'm not a big orator, I'm not Shashi Tharoor or somebody, I can't orate so well, okay? But I'll try my best to convey my points, okay, which I need a lot of attention span, which I know by now you are already zapped out. Typical attention span for younger generation is 8 minutes. The older people will have it longer because they are not being contaminated by your phone, okay, reel, okay, all these things are just, span is very short. So you'll have to nurture your capability to expand your attention span. That's one thing you should learn before you get into college. Because not attending to what you are supposed to learn, okay? Now His Excellency had told you, there is a say that you can take the horse to the pond but you cannot make it drink, okay? In Malayalam I'll say, it's really collected to Tamil, ഒരു കുതിരയെ കുളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഓക്കെ? ഒരു കുതിരയെ ഏതെങ്കിലും മാടിനെ അതിന് കുടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ തണ്ണി കുടിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വിചാരിക്കണം. It has to decide on all. So you have to decide, nobody else can. And the makers of your own career and life is yourself. You cannot escape that, oh no, I was not given this, I was not given that. That entitlement tendency, unfortunately, is more as the generations are going. It's an unfortunate thing. But you look at the fortunate side. You don't have to worry about memorizing things. I was doing my exams even without a calculator. Forget phones. Phones came just 5-10 years, right? You don't have information. We had to spend a lot of time to pull all these things into your mind. You should focus on how do you handle the information. If you want to know how to handle the information, you want to know what you want to do with the information. Where are you going? I came to the college, okay? My parents paid fees, okay? The teachers will teach, okay? You'll get a certificate, okay? It's a company's job to give you a job, okay? They'll give you a job. How many of you want a job? Can you raise your hands? I mean, the freshers who came and the rest we are not considering. But the fresh, newly joined, can you raise your hands? You want a job? Nobody seems to be wanting a job. That's really interesting. Oh God. That's really sad much, okay? So I'm doing the same exercise what His Excellency did. So as he said, you're a 60-year-old now, your hands are not going up. Do you really want a job? I'm coming from the industry, okay? I talk a lot about Marathanesius College, a lot of industries which we are connected to, okay? That's all you want? Can you raise your hands really strongly? You really want a job? Can you raise your hands? Okay. Now you want a job. So how do you get the job? Why do you want a job is a simple question. I want the salary, right? Anybody disagrees to that? Anybody disagrees to that? Nobody disagrees to it. So I want a salary, that's why I want a job. Why do you want to take engineering for that? So keep asking this question. That's what the engineer should do. Then the next question will come, okay? If you let it to me, I'll sit and ask questions till the end of next day or today and the next day also. Keep asking the question. You are a profession, as you heard the previous speakers telling you, this is a beautiful institution and you have selected a beautiful degree, course, okay? You have selected engineering and you picked up a good institution, very fine. But why did you pick it up? This is the only course that teaches you analysis.
Okay, everything else is not so analytical. Engineering is all about analysis. So if you don't teach yourself to analyze, then you are not reaching anywhere. So teach yourself to analyze. That is questioning. They call this why analysis. In the industry, you call it why analysis. If you have a problem, you understand why. When you have an answer to that why, you ask one more why, and you keep on at least 5 whys you should analyze. Keep analyzing what. So first you start with why are you doing engineering? You got it? Oh, you're lucky, guys. Okay, good. Okay, your parents could afford it. The fees, they could say you've done enough hard work till 12th standard, you got an admission. Very nice. Why are you picking up the subject? What do you want to do? I want a job, it's fine. It's a very simple, straight answer. Okay, I want to be placed in, okay, if somebody is in aerospace, you want to be placed in Boeing. Another person who wants to win IT wants to be placed in TCS. Okay, I'll come back to TCS about TCS once again. So, a lot of these, you pick up a brand and you want a job. And where do you want to be placed? I want to go to Bombay, Bangalore. Somebody wants to go to UK, Paris, or California. Okay, this is what your dream is about. That's a dream. You should be dreaming. But add realism to the dream and add purpose to the dream. Your dream, if you just simply dream just like that, it just carries you. Okay, today so in your age you would like to have good friends, so you're dreaming that you have good friends. Next day morning you see you impress your friends and you get acceptance. Okay, this is a dream. It's just a dream. That's just for the temporary, satisfaction, gratification in that instant. But this dream, that's why His Excellency said, it's a vision. It's beyond a dream. And you think it for a longer period, not just a short period. So I would like to convey to you that put the purpose in your thought. First thing is thought. It's not how you think is so important than what you think now, because a lot of people will add into your thoughts. Knowledge is there. Thoughts, how you form it. How you think is what the teachers can guide you to start with, but you have to put the process of how you think it. Then teachers will guide you. You'll have to seek. That is essentially what you see in the industry. You will have to seek. Nobody will tell you. There are no teachers in the industry. Okay, nobody will come. Everybody is competing with you. Just remember that. Okay, so I'll just get back to one step which I missed. Now you wanted a job. How much salary would you want? Somebody can tell me how much salary you would want, the starting salary. You want a big brand, that's all understood. How much salary? Somebody, you're there, finalist. Just say 50K per month. Okay. He wants 50K. What's your good name? Jeshwin. Jeshwin says 50K he wants. There will be somebody who wants 1 lakh. Somebody is okay with 25,000. Okay. Whatever it depends on the demand. No, you want a job of 50K, whatever it is the way you want to live, the standard of living you want to maintain, whatever. Now you'll have to start thinking, I want 50K, okay, 50,000 rupees. Now that translates to how much? 50 into 12 is? 6 lakhs, right? I'm hearing from here, not from here, okay? So don't forget your mental math, your processing ability, please use. So if you lose this, you're lost. Your AI will take away all your jobs. Another 15 years, it's over. The game of machine-based learning is over. You have to keep your mind alert. It will be small things that you miss out at home and at college will create a lot of difference. Don't let your mind idle. കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാനല്ല മലയാളത്തിൽ they say കുരുത്തക്കേട്. Okay, I don't know what you say in Tamil. കുരുത്തക്കേടിന്റെ മലയാളം എന്താ, തമിഴ് എന്താ? Anybody can help me? കുറുമ്പ്. Okay, bad thoughts. Okay, naughty thoughts. Okay, but think about what, keep your mind occupied. What this questioning we told, no? Initially start with question why, what. I'm just, for the structural engineers here, you can see that building, that rods are sticking out, right? Did anybody think why the rods are sticking out? It's for future construction, okay? They want to expand it. Okay. Why for future construction? That is sticking there. Why can't it be inside?
So they want to maintain structural integrity. Okay, the rod should have connectivity. Oh, water connectivity, you just put a well there and joint it there. So this kind of questions should keep on coming. You see anything around you, beautiful campus you have. I was so impressed. Fantastic campus. When you go to work, you won't get this good a campus. So this is fabulous. Your mind is fresh. British Airways started an office just to give you an idea how good this campus is. Huh? This is in London. Okay, at the times, this was maybe in the 90s. Okay, now London, you can imagine, even if you're not gone, then you've seen a lot of pictures. There are probably hardly any space for any green or anything. Okay, so these people located in somewhere near some golf course or something, so there's a lot of view outside. Okay, and they made all their sitting space to look outside, not inside. Now you go to a software company, you will just see blank boards and the screen in front of you. You won't see anything else. You will understand the value of this, what you see here, only when you don't get it. So cherish those, use those, maximize your thinking process. Get the best out of it. Get the best juice out of it. Okay? Keep that in mind. So that is that. So now we'll come back to the point that Jaswin wanted 50K. Okay? I am taking him. I said, ready, 50, I'm happy. The first question, as a person from the industry will ask it, how much will you give? I'll give him 50K for what? I'm not his parent. Why do I give the 6 lakhs to him per year? See, I'm an official in an industry taking care of that in company's needs. It's a commercial establishment. Here you have an institution run out of the purpose of upbringing. It's not commercial, not fully commercial. There is commerce required. Money is required to run things. But the outlook is not commercial. Their industry is commercial. Somebody has invested. He might have invested 1 crore, 2 crore, 3 crore. Why is he invested? To get the returns. Now I pay you 6 lakhs every year. How much returns will I get? To pay Jaswin 6 lakhs, the company will have to spend another 6 lakhs on facility, infrastructure, chai, copy, providence fund, this, that, much, the security, blah, 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 a lot of things. To run a project with him, I'll have to spend another 6 lakhs again. You saw cost going up. So to get the return of 6 lakhs, we already multiplied it by 3. There will be still more. Interest of cost will be there. Interest of money. Money needs interest. You take money and invest. You have to pay 10% every year. 10 years it doubles. There is cost to that. So much cost is coming in. So the first question the industry will ask you is, how much are you going to give? You're thinking, how much will I get, right? What is my interest? I mean, I'm saying when I say I mean the industry, okay? Not me personally. There might be people who look a little differently, fine. But generally, you see, it's a commercial establishment. They need to make the money. So how are you going to contribute to that institution is the question. So keep that in mind. So those who cannot contribute are not welcome. Sorry. That's the truth. They don't give you a job because you have a nice looking certificate, because your alma mater was good, there's a big brand. No. I just interviewed last week for a post for 2 people, 150 people. We could scan down to about 5 or 6. It's sad. Some kids are crying. I felt so bad. I felt bad for my generation, what I could do. That's what the teachers would be feeling. Oh God, what can we do? When you have teachers who have been here right from the beginning and they're pursuing that, this is a fabulous opportunity. Please use their expertise in guiding you. Okay, they're just guiding you. You are driving it. Please take care of it. An industry wants ready to use people. Because students are also thinking like that. All kids want to come in, looks for the next job, I get a little bit better fee. How can you hold people? Indian law doesn't allow to hold people. You can only give a bad remark, that's all. So what do the industry do? They'll be very careful.
Okay? And don't underestimate what you can do. I cannot sing like our dear friend sang so sweetly. Okay? I can share my experience with you. I can talk, I can convey, I can design a few things, I can do business development. I'll work on that. But I don't have to get worried. I wish to sing. My whole family sings. I am the worst singer. So I go into the bathroom, shut the door and then sing. Or else comments will come. They'll start making fun of me. Okay? So I don't sing, but I do what I do. But I like to sing, so I'll sing in isolation. Okay? If singing you can make a career, you sing. Like one of my colleagues' son is now interviewed to Sony, and he's getting in 4-5 years what he could earn in a whole career. Wow. But that's very small. So don't only think of the superstars, and that will come if God willing. If it's come, it will come. You keep pursuing your passions, your interests. Okay? Keep pursuing that. Be very clear. And I would like to, when I add this point, I would like to tell you, if you are not taking your responsibilities wherever it is. I'll take a small example. When I interview, I ask kids, what do they do at home? 90% don't do anything at home. When I say anything at home, no responsibility is taken. See, in the Western world, at 16 they send you out of the house. It's like the animal kingdom. Okay? You've seen in animal kingdom, you've seen kids are chased away. It is not out of dislike. It is out of your love for them. They have to become independent. Okay? Like His Excellency was saying that, parents tend to harbor to their children, keep them as their 6-year-old, 12-year-old, and you have to take care of them, guide them. But don't keep them children alone for a long time. They have to become adults. They have to become another family. They have to become people in the society. Okay? So let them go. Let them be independent. You be watchful. Be very watchful. Guide them. For that, you also have to learn. At that age, you also might have been mischief. You have to understand that and push that particular part that, understand where he's going. Okay. But the whole thing comes back to you again. Now, if I ask you the question, there won't be specific answers how much you will, essentially give back. But that is the question you should seek. And that is the question your employer, prospective employer will be looking at you for. Keep that in mind. Okay, thank you. I'll just look at some points which I would like to add on so that I don't forget. Okay, I just jotted out some points. This point is the main point I would like to convey. I shared this point with teachers. I would just like to share one thing, and in parents also. Trust your children. For teachers, I'm sure you're all children. Okay, most teachers, some teachers might be upset sometimes. It doesn't mean they don't like you. They love you. I have been in that space, not like a teacher, but in industry. But I can understand. I trying to empathize or try to understand what the teachers feel like. For them, they are children. Your achievement is their fulfillment. And we all thrive on that. You will understand that a lot later. Life is for a fulfillment. Nothing, no money, nothing can match that. Finally, at the end of life, at the stage of life when you have achieved some money, as the economy grows, everybody will get money. Don't worry. Economy is growing. I've seen the older economy and I see the current economy and see how growth is taking place. But don't miss out the rest of the stuff. And don't miss out the final objective of life itself. For that, you have this beautiful environment to guide you. Spiritual aspects are important because that guides you. It's not blind faith. It is to guide you to the purpose of this fulfillment. Our fulfillment, only such people will do good in the industry. And that's what industries are looking at. So I was just trying to put across to the parents and teachers, have faith in your children. Trust them. Believe in them. Let them go. Don't huddle to them.
Let them move. Be watchful, but let them go. They're going to, they will have to, you will have to put a full trust in them and let them move. It's a time for them to move forward. ഇല്ലെങ്കിൽ തൊഴിച്ച് പുറത്താക്കണം. ചില പിള്ളേരുണ്ട് മടി പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്, സുഖമല്ലേ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ടു ബി അറ്റ് ഹോം. വീട്ടിലമ്മ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും, സുഖമായിട്ടിരിക്കും. ഒരു ചായ വെച്ച് കുടിച്ച ആമ്പിള്ളേരുണ്ട് ഇവിടെ, എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഒരു ചായ തന്നെ കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആമ്പിള്ളേർ എത്ര പേരുണ്ടാവും ഈ വന്നവരിൽ? 1, 2 കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടാരണ്ടു, 2, 3, ഓക്കെ, 4, 5, 6, കുറേ പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫസ്റ്റ് സൈൻ. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ആരോ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ children, especially boys, are completely spoiled. Indian girls are much better. Okay, girls can be happy because you got the opportunity. They've been demanding. അല്ലേ, പെൺപിള്ളേർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കേസാണ്, എന്താ പറയുന്ന, പിന്നെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പറയും, അയ്യോ അവനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കാലം കണ്ടത്, അതൊരു 1 more generation earlier. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ആമ്പിള്ളേർ അടുക്കളയില്ല, ഇതെന്തത്, സം ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഓക്കെ, ടുഡേ നൗ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജനറലി വി ആർ സ്ക്യൂ ടുവേർഡ്സ്, അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പെൺപിള്ളേർക്ക്. യു ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു, if you can run, my chartered accountant says, okay, if you can run a home, you can run a corporate. And salute your mothers who are running homes. You really don't understand what it takes. You have costing, stores management, supply chain management, negotiation, process engineering. എവിടേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിക്കോ. Everything, tip to toe. They don't have a degree, it's all right. It's process. That's your opportunity, a hotbed to learn things. Opportunity in a different angle, you'll get it in college and school. It could be some project. Don't miss anything. Take it. So parents and teachers, my request is to show confidence. I'm seeing a lot of beaming students here with a lot of confidence, which is really good. And freshers will take a little time. After 1 year, you'll also cool off, chill off. Now we are a little tensed here. You'll also find, you are to find the, good in you. And I shared something about industry where you can, that's just a start. For me to go specific, I need a smaller crowd. The crowd is really panned. So if anytime you want me to speak to you, I will come to speak to you. We'll be happy. Anytime you want to meet, come to Kochi. You're all welcome. I already spoke to father and the principal and so on. So the cases where you can do, but be ready. I or the teachers, nor the principal or the officials, nobody will be able to do beyond a point. They can only guide you. The rest is yours. Drive it. So I will come back to one point and then close. I would just like to ask you, I'm an entrepreneur. Entrepreneur means or enterprise thodangunna oral, okay? Somebody, it's a different notion from a business. Business is somebody who invests money to make money. Entrepreneur is somebody who starts an enterprise. Okay, it could be a company, it could be a workshop, it could be anything. Okay, enterprise is where you produce products, you produce output. Business is trading. It could be just trading. Okay, mostly business is just trading. So entrepreneur thought process, I would want you to think about an entrepreneur thought process. Now, entrepreneur process is a process where I was sharing with you, the company is asking how much value you're bringing on board. If you are not enterprising, you cannot think like that. You have to be enterprising. So I took an example from TCS. I told with you. TCS is Tata Sons and a ഏറ്റവും profitable company. It makes the maximum money for Tatas. Okay? TCS was not started by Tatas. Will you believe that? It was started by FC Kohli, who was a Tata employee. Now where is TCS? It is a $1+ trillion company. Trillion is 1,000 billion, okay? Dollars, not even rupee. 1 rupee, 80 rupees is $1. You can now compute, okay? So, if you are an entrepreneur,
You can be an entrepreneur yourself. If you can, that's the best case. Be in your space, look to your roots, then be an entrepreneur. If you're an entrepreneur yourself, always look, keep your connect with your roots and think. Bishop was saying about, have food from where you make itself. It's like that. Think in that context. Have your enterprise in your environment. If 400 people are students here, if 4 of them become entrepreneurs starting establishments which can employ 100 each, okay, in style, all of you are employed. You just need 4 entrepreneurs from here, right? You have to start thinking like that. You can't just think it's somebody else's responsibility to give me a job, government has to do, prime minister has to do, chief minister has to do. We all do it. They are the leaders, okay? We will all have to put forth. So start thinking entrepreneurs. Those of you can think about starting on your own. Those of you can't, still have to think entrepreneurs. Because wherever you are seeking a job, they want entrepreneurs. The rest AI will do. 10 years later, AI will do all the mundane jobs. If I have an accountant putting things in order, getting me reports, that job is gone. If I have an engineer just giving me some reports and giving me some input, that job is done. But if I have an accountant thinking about the financial implications, the job is there. Only human beings can do. We input out. What is the requirement in the chindikam button? What is the requirement in the chindikam button? The requirement humans have to give. What is the requirement in the chindikam button? The human beings know. So far that's all. Because purpose is namakke. Machines have no purpose. We have to give the purpose. Machines are meant to ease our work. So think like that. You have thinking process. Don't curtail. Keep pushing it. Be enterprising. Okay. Use all the opportunities. Okay. And I told you, your parents are going to let you be independent. Okay. Start doing things. Don't put me down. Don't put them down in the first place. Don't put me also down. I would just advise them. They say, that fellow, he came and talked like that and we gave him the freedom. Please, next time I come this way, they'll bash me up. Okay? Please don't. It is important. People look. My father, I have a lot of respect for my father. He was patron for our establishment was started by myself and my brother. His name is Kurula George. Okay? And he put a lot of faith. He used to advise me, come on, pursue. Okay? So we were more eager to prove his faith in us. So when parents put faith in children, when teachers put faith in students, there is a tendency for them to excel better. And students, you have to really be very careful. When somebody trusts you, don't let them down. Don't let yourself down. Don't let them down. So all the very best and welcome to this wonderful new year in your career. It's a change from a little more easy life to a lot more professional, a lot more responsible. Professional is all about responsibility. It's just taking that response. So all the best. May God bless you all. A wonderful life for one and all of you. Take care. Thank you, sir, for your motivating words. Nothing great will be achieved without great men, and men are only great if they are determined to do so. The courage to make tough decisions and the compassion to listen to the need of others is the art of a correspondent. Now I invite Very Reverend Father Sadish Kumar, correspondent and secretary of our college, for the felicitation. இருள் சூழ்ந்த விழாவில் ஒளி தரும் தீபமாய் அன்பொளிரும் ஆன்மாவை வழிநடத்தும் மெய்ப்பராய் ஒளி நோக்கி எம்மை வழிநடத்தும் எம் கல்லூரி செயலர் மற்றும் தாளாளர் பேரருட்தந்தை சதீஷ்குமார் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க பணிவன்போடு அழைக்கிறேன். இவ்விழா நிகழ்விலே மேடையிலே வீற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களே, பாசத்துக்குரிய பெற்றோர்களே, அன்பு புது மாணவர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? உண்மையிலே நல்லா இருக்கிறீங்களா? இப்போது என்னை பெரிய அடைமொழியெல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்ட போது
எனக்கும் ஆசை இருக்கிறது கொஞ்ச நேரம் பேச வேண்டும் என்று. ஆனால் இந்த முன்னுக்கு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இன்னும் எனக்கு கிடைப்பார்கள். பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்னும் வரக்கூடியவர்கள் அவ்வப்போது பேச வாய்ப்புண்டு. பெற்றோரும் அவர்களுடைய கூடுகையிலே பேசுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. ஆகவே அப்போது நிறைய பேசிக்கொள்ளலாம் என்பதை மனதிலே வைத்து நீங்களெல்லாம் இந்த அறிவுரைகளை கேட்டு நிரம்ப இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும். ஒரு உணவூட்டக்கூடிய இடத்திலே உண்டு நம்ம சொல்கிறது போல மூக்கு முட்டை சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இன்னும் இவரா அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க. ஆகவே இன்னும் ஆஸ்டன் சார் உண்டு ஃபெலிசிட்டேஷனுக்கு. அவர் கொஞ்சம் தர்றதுக்கு அவர்கிட்ட இருக்கு, ஏன்னா அவர் சொல்லணும். அதுக்குரிய ஒரு இடத்தை மட்டும் உருவாக்கிவிட்டு செல்வது தான் என்னுடைய கடமை. 2-3 முக்கிய உரைகள், உண்மை உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட உரைகளை கேட்ட நீங்கள் இந்த உரைகளுக்கு பிறகு ஒரு வாழ்த்தை மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன். வாழ்த்தை நான் சொன்னால் மீண்டும் பேச்சாகிவிடும். ஆகவே நாம் இணைந்து சொல்வோம் என விரும்புகிறேன். 3 துறை, ஒன்று மாணவர்கள், இன்னொன்று ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், பிறகு பெற்றோர்கள் என்ற 3 தளங்களிலிருந்து யோசித்தால், மாணவர்கள் நீங்கள் ஒரு புதிய தளத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும். ஆகவே மாணவர்கள் மட்டும் உங்களுடைய கரங்களை தலைக்கு மேலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எடுங்க பாப்பாவும், கையெல்லாம் வரட்டும், மேலே வரட்டும், இவ்வளோ வரணும். நானே இவ்வளோ பொக்கியாச்சு. இந்த மாணவர்கள் மட்டும் நம்முடைய பெற்றோரையும் நம்முடைய ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி சொல்லக்கூடிய விதத்திலே நல்ல சவுண்டில் ஒரு கரவொலி அவர்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்கிறதாக்கும். வெரி குட். இது நம்முடைய பேரண்ட்ஸுக்கும் டீச்சர்ஸுக்கும் கொடுத்தது. இப்போ பேரண்ட்ஸு மட்டும் செய்ய வேண்டிய அடுத்தொன்று, நீங்கள் தேர்வு செய்த இந்த கல்லூரிக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். உங்களை பிள்ளைகளை நாங்கள் கவனித்து கொள்ளவிருக்கிறோம், நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், பத்திரமாக இருந்து கொள்ளலாம் என்பதை உறுதியோடு அந்த ஒரு பணியை இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கும் கொடுத்து, பெற்றோர்கள் மட்டும் கைகளை மேலே எழுப்பண்டா, அதுக்கு போகக்கூடாது, நெஞ்ச அளவிலே வைத்து எல்லா ஆசிரியர் பெருமர்களுக்கும் ஒரு வாழ்த்து நன்றிகளை தெரிவித்து கரவொலி எழுப்பி நம்முடைய நன்றிகளை பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். 3வது, ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் செய்ய வேண்டியது, நம்முடைய பிள்ளைகள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறவர்கள், இவர்களுடைய கடமைகளை உணர்ந்து இவர்களுக்கு உண்மையான விதத்திலே உழைப்போம் என்பதை உறுதிப்படுத்தி அவர்கள் நல்ல மாணவர்களாக மட்டுமல்ல நல்ல மனிதர்களாக நமக்கு முன்பாக வாழட்டும் வளரட்டும் என வாழ்த்தி, பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் இணைந்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த கல்வி ஆண்டுக்குரிய வாழ்த்துதல்களை கரவொலியோடு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் சிறப்பு வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Father. Music is a universal language of mankind. We invite Harlinjanol, a third-year student, for a solo song performance. His musical talent promises to enchant and captivate us all. Raja, Raja, Rajadi Rajave, நானும் பாதம் தொழுது என்னாலும் தொழுது உம் அன்பை தேடுவோமே. ஓ நாதனே,
அடடா, சிறையறிந்த பறவை சிறையடிக்க பார்க்கின்றேன். சின்ன பயம், சின்ன சின்ன ஆசைகள் மாற்றத்தை தேடி எட்டாதூரம் பறக்கிறதே. எட்டாதூரத்தை தொட்டு வா, விண்ணை தொடும் எதிர்காலம் உன்னை தொடட்டும். தெரியுமா, இன்னைக்கு நம்ம காலேஜுக்கு புதிய பசங்க எல்லாம் வராங்களாம். அவங்கள வெறுங்கைய அனுப்ப கூடாதுடா. வாரவங்களை தூங்க வைக்காம ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். புரியுதா? ஹலோ ஹலோ Told you that I never would, told that I can't find nobody else as good as you. Feel that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, yeah. I do the same to you, thinking that I never would. Know that I can't find nobody else as good as you. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, yeah. I don't wake up and waste that, still realize time that I wasted, still realize time that I wasted. Messed up, you can be right here. I do the same thing. I told you that I never would. Told that I can't find nobody else as good as you. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, yeah. தாம் தாம் அந்த தரிகிட தாம் தத தாம் தாம் தரக தரிகிட தாம் 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 தர தரிகிட தரிகிட தாம் தாம் தர தரிகிட தாம். Thank you. Thank you, Harlan, for the fascinating performance. Felicitation is a lot of encouragement for anyone who wants to prove themselves better. Now, I invite someone who has been a cornerstone of our academic community, Professor Dr. Austin, our academic director, for the felicitation.
கல்வி பயணத்தில் நமது கல்லூரிக்கு திசைக்காட்டியாய், அறிவார்ந்த வழிகாட்டியாய், மாணவர் மனதில் ஒளி ஏற்றி வரும் எங்கள் அன்புக்குரிய கல்வித்துறை இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் என் ஆசின் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன். Honorable Chairman of this institution, His Excellency Most Reverend Dr. Vincent Mar Paulos, respected Chief Guest Sri Louis George, dignitaries on the dais and off the dais, parents, students, good afternoon, one and all present here. First and foremost, I take this opportunity to extend my warm wishes to the budding engineers who are sitting in front of me. When our chairman, in his address, he mentioned that every human being has wonders, and we have to identify the different talents possessed in everyone. Yes, my dear parents and students, Ephraem used to identify the talents of every student by the way of talent hunt in sports, in cultural and co-curricular activities. Ephraem பொறுத்தமட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண உடனே உங்களோட டேலண்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் then we used to proceed. அது மாதிரி principal he narrated many achievements and uniqueness of Ephraem. Add on to that, as an academic director, it's my duty that Ephraem is not a typical engineering college. It is a center of excellence in formation and holistic development. நிறைய காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா they used to concentrate on only the results without knowing what they used to study. But Ephraem, we used to concentrate in all the areas. ஏன்னா ரிசல்ட் மாத்திரம் இல்லை, we are planning about the life of the students. Last year results, as you all know that we are affiliated to Anna University, the result shows that Ephraem is standing number 1 in all co-ed engineering college in Kanyakumari district. Results la vandu there is no compromise. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா in Ephraem we used to have lot of funds, lot of celebrations. There is a room for creativity. We used to encourage the achievements. Finally, you can become a leaders of this world. Students நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, Ephraemல ஜாயின் பண்ணியாச்சு எப்படி இருக்குமோ. My dear students, you have completed the school education. You are entered into the college life. This is something different from school education. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மக்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You can create something. You can learn in diverse field. You can have social connections. You can become an achiever. எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி சொல்ல போனால், the last year the mechanical students they made an achievement. எப்படி achievement பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு காம்படிஷன், the Society of Automotive Engineers நடத்தின காம்படிஷன். இந்த காம்படிஷனில் they have to design, they have to fabricate, they have to run the vehicle. இதை செய்து முடித்த கொஞ்சம் காலேஜ் தான் இந்தியா உண்டு. குறிப்பாக சதன் தமிழ்நாட்டில் the students of Ephraem only achieved this one. இதுதான் யூனிக்னஸ். லாஸ்ட் இயர் பண்ண 30th ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா those who are entering into the second year, இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடித்தாங்க, they have started a vehicle.
Similarly, triple E students பார்த்தீங்கன்னா they have started to design a EV two-wheeler. அதுவும் நேஷனல் காம்படிஷன். எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னா, எஸ், சும்மா புக்கை மாத்திரம் படிக்கிறது அல்ல. we used to concentrate on skill development. இன்னைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் placement is purely based on how much CGPA or percentage of marks. Now the scenario has been changed. இப்போ யாரும் CGPA பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது. That is a basic thing you have to pass. If you have skill, you will be placed. We have an industry person. Or industry nowadays they are not ready to give any training after selecting the students. They wanted all the graduates to work from the day one onwards. முதல் நாள்லே ஒர்க் பண்ணணும். அதனால தான் we are giving enough skills. The placement training principal அழகா சொன்னாங்க, the day one onwards we are giving the placement training. Please cooperate. அது மாதிரி பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, பிஷப் ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்க, ப்ளீஸ் கீப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் கொஞ்சம் மாறுபடுறேன். ரொம்ப நீங்கள் ஒதுங்கி போயிட்டீங்கன்னா பிள்ளைகள் உங்களை ஏமாற்றி போடுவாங்க. கொஞ்சம் எங்களை பொறுத்த மட்டும், இஃப் த ஸ்டாஃப் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தி குட் ரிலேஷன்ஷிப், then only we can achieve, we can expect some achievements, we can expect the success from the students. சிம்பிளாக ஏமாற்றி போடுவாங்க. கேட்டால் சொல்லுவாங்க வரமாட்டான், கேட்டால் வீட்டில் போய் சொல்லுவான் இன்றைக்கி காலேஜுக்கு லீவும்பா. ஆக்சுவலி அவன் மட்டும் தான் லீவ் எடுத்திருப்பான். ஸோ பேரண்ட்ஸை நம்பிடுவாங்க. ஆக்சுவலி we have class advisor scheme. For every student, every class there will be a class advisor. And also for every 20 students we used to have a mentor. Please have a good relationship with the mentor as well as the class advisor. அது மாதிரி இன்னைக்கு ஹார்லின், the third year students, we enjoyed his music. ஒரு நபர் ஒரு more than 8 instruments, I think 8 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ப்ளே பண்ணுறான்னா இஸ் அச்சீவர். நம்ம எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணோம், சிரித்தோம், ரசித்தோம், கை தட்டணும். பட் பிஹைண்ட் திஸ் தெர் இஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ரிஸ்க். வித்தவுட் டேக்கிங் ரிஸ்க், வித்தவுட் டேக்கிங் ஹார்ட் ஒர்க், தெர் இஸ் நோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ட்ரை டு டேக் சம் ரிஸ்க் இன் யுவர் லைஃப். ஒரு கவிஞன் அழகாக சொல்லுவான், அந்த மனிதன் அழுததும் இல்லை, சிரித்ததும் இல்லை, எந்த முயற்சியும் எடுத்ததும் இல்லை, இதனால் தோற்றதும் இல்லை, ஜெயித்ததும் இல்லை. முதுமை வந்தது, மண்டையை போட்டார். உறவினர்கள் காப்பீட்டு தொகையை கேட்டார்கள், காப்பீட்டாளர்கள் மறுத்தார்கள். காரணம் கேட்டபோது உரைத்தார்கள், இந்த மனிதன் வாழவே இல்லை, ஆகவே சாகவே இல்லை. ரிஸ்க் எடுக்கலைன்னா அவனுக்கு லைஃப் இதான். இஸ் நாட் அ ஹியூமன் பீயிங். அவன் வாழவே இல்லை, அதனால சாகவே இல்லை. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ அச்சீவர், யூ ஹாவ் டு டேக் சம் ரிஸ்க். எடுத்தால் தான் நீ என்ன பண்ண முடியும், அச்சீவ் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி இந்த ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு 2 months பேக் நான் காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பஸ் ஷெல்டரில் நின்றுருந்தான். ஸோ மார் ஆஃப் ஃப்ரம் யூனிஃபார்ம். நான் ஜஸ்ட் உடனே என்ன பண்ணேன், கொஞ்சம் வண்டியை நிறுத்திட்டு அவனை கூப்பிட்டு வந்தேன். அவன்கிட்ட கேட்டேன், ஏன்ப்பா லேட் ஆகிட்டியா, பஸ்ஸை விட்டுட்டியா கேட்டேன். அவன் சொன்னான், சார் தூங்கி எழும்புறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னான். அப்போ அவன்கிட்ட கேட்டேன், எப்படா தூங்க போனேன் அப்படின்னு கேட்டேன். சார் 9 o'clock தூங்கிடுவேன் சார் அப்படின்னா. அப்போ எப்போ எழும்புறேன்னு கேட்டால் 7:30 சொன்னான். அன்புக்குரிய தம்பி தங்கைகளே, என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கணும், குறைக்கணும். அழகா சில வரிகள் உண்டு. என்னது, 3 மணி நேரம் தூங்குவன் முனிவன், 4 மணி நேரம் தூங்கினால் அவன் ஞானி, 5 மணி நேரம் தூங்கினால் அவன் அறிஞன், 6 மணி நேரம் தூங்கினால் அவன் மனிதன், அதுக்கு மேலே தூங்கினா நீங்களே எடுத்துக்கங்க. சிலவங்க சொல்லுவாங்க எருமன்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், நீங்கள் மனிதனா இல்லை அதற்கு மேலேயான்னு நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும், டிசிஷன் எடுக்கணும். ஸோ என்ஜினியரிங் இன்னைக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது. ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் அது ஒரு பெரிய குதிரை கொம்பு மாதிரி இருந்தது.
நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது only few colleges in Tamil, only 18 colleges with an intake of 120 to 160 அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், கிடைக்கிற கஷ்டமாக இருக்கும். பட் டுடே யூ ஆர் கெட்டிங் இன் அ ஈஸி மேனர். ஆனால் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இன் அ பர்ஃபெக்ட் மேனர், இஃப் யூ ஆர் கோஆப்ரேட்டிங் வித் த ஸ்டாஃப், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ப்ராப்பர்லி, டெஃபினெட்லி யூ கேன் அச்சீவ் மெனி திங். இன்னைக்கு கேட்டாங்க, இந்த கெஸ்ட்டு கேட்டாங்க ஜஸ்வின்ட்ட, அவன் சொன்ன 50,000 சேலரின்னு கேட்டான். நோ, see our students are getting more than 3 lakhs per month. இது கூட, so we are not satisfied with this. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் வாங்கணும், அட்லீஸ்ட் 25 lakhs LPA வாங்கணும். அதான் எங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் அவர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இஸ் டேக்கிங் மச் எஃபோர்ட்ஸ். டெஃபினெட்லி we believe that, we have a confidence that this year we can provide jobs to the students with maximum LPA கொடுக்க முடியும். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய பேச விரும்பல, பிகாஸ் ஸோ ஐ எம் வித் யூ ஒன்லி. ஐ வில் கம் டு எவ்ரி கிளாஸஸ், வி கேன் ஹாவ் டிஸ்கஷன்ஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி கிளாரிஃபிகேஷன் வி கேன் டூ இட். நான் நிறுத்திக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன் டு பி எ அச்சீவர்ஸ் and wish all the endeavors to be a successful one. May God bless you. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. As we continue to celebrate this special occasion, we are thrilled to bring a group of talented young performers to the stage who are ready to energize and captivate us all with their outstanding dance move. Now, I invite Joji and Harlan for a special dance performance. Abusada mente. Abusadamente. Bom, 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 mas só que a profissão das minas é Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum. வந்து விட்டான் வசந்த சேனை. அந்த கங்கை ஆற்றில் ஒரு வண்ண பறவை மூழ்கியதே நீரோடு, அது கரையில் வந்ததே கரையில் வந்ததே கண்கள் கோசம் தேவதையா. രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. അമ്പാൻ തുറസി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടണ്ണ. അല്ല പുണ പാട്ടാ പോടുറാ. Alumina.
மூவ் பண்ண எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? மேன்லியாக இருக்கணும். பார்க்குறீங்களா? That was a wonderful performance. Thank you guys. It is said that memories are the most precious souvenirs of all. We have a special token of appreciation present to our distinguished chief guest. This memento is a symbol of a heartfelt thanks for the contribution to the success of our event. I kindly request our honored chief guest to come forward and accept this memento as a token of appreciation and gratitude. Now I invite our bursar, Reverend Father Herbin, to present the memento to our chief guest. நிகழ்வின் நாயகருக்கு நன்றி கூற பரிசளிக்கும் கரமாய் பரிவோடு வரவேற்கிறோம். நற்பணி செய்யும் எம் கல்லூரி பொருளாளர் அருட்பணி தந்தை ஹெபின் அவர்களை நமது சிறப்பு விருந்தினருக்கு நினைவு பரிசு வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். Thank you, Father. May it serve as an everlasting reminder to the joy we have experienced here. Thank you once again for being part of this special event. Now, I invite Ms. K. Shiny, Assistant Professor, Department of English, to come forward and read out the names of the freshers. நமது முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களின் பெயர்களை வாசிக்க ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய திருமதி கே ஷைனி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good afternoon, everyone. So it's a time to welcome the freshers. So when I read the names, students please come forward, come to the stage and receive the token of love. நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேடைக்கு வந்து உங்களோட சின்ன கிஃப்ட்டை வந்து வாங்கிக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ லெட் மீ ரீட் அவுட் த நேம்ஸ். ஸோ கம் ஒன் பை ஒன், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பெனிட்டா டி. Before that, I request our first year coordinator, Dr. M. Jopriya, to welcome our freshers. Ma'am, please. Benita T. Fincy Grislin J.G. Abhinand P.N. Amala Jehovah Rahin A. Arshat S. Ashwin Lijo A.H. Vibin G. Nimin Mantu Abraham. Sujin V. Ashik S. Babinesh B. Adishay Madhav M.M. Adon P. John. Shino Daniel. Shobin Abhishek R.S. Jashmi Anushka J.A. Roshan Enoch R. Abhilash R. Shajin K. Ishwaran P. Abhinesh S. Abhi Mebisto S.C. Najib N. Ashik S.S. Radish R. Abhishek R. Abhilash Kumar B. Brinnet Jerry J. Jay Chandar A.J. Dinesh M. Ashinmon S. Anuraj N. Selvin S. Manoj P. Belfina Bright. Arun K. Bernisha Y. Andoraj R.A. Alan Savio Joseph. Ashin R. Yebin Raj S. Jibin R.S. Nivas G.K. Kevin B. Rojit Raja R.R. Berjin Jerome N.H. Grace Jessie C. Jennings D. Vishal V. Dixon D. Augustine Tinto D.L. Liasin Remy I.S. Lakshmi A. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Anand Rajlin, Head of Civil Engineering, to welcome the freshers. Sir, please. Gautam U, Sebin Raj C, Ajish P, Sherin L.S, Abida R.V, Abhinav M. Francis, Rakshana R, Sona S.S, Albin Suresh S.A, Vinish J, Abin Jesso S, Shijo R.M, Shajo S. J.S, Sajin Jo S,
Abid Donish M, Jain Petra JL, Rajeshwari P, Libna YA, Ashwini MS, Joel Johnson, Nelvin Rosario, Jenish JS, Joel CP, Vijish V, Samjit SP, Binoba S, Angel Priya S, Bebindra G, Jacob Samus J, Varun V, Akshaya NP, Diju RG, Ashik D, Abhishant DA, Rohit Roshan M, Blesslin TV, Defin Jijo JA, Sumit JV, Nitish H, Saumya T, Asin Sudesh SR, Alan Joy AS, Jobisha P, Danusha B, Gino SP, Blesson J, Samuel Jackson P, Jershin Gino SH, Vaishnavi CJ, John Prashan P, Adashini DS, Danish D. Thank you, sir. Now I request Mr. Ashwin G. Singarji, Head of Computer Science and Engineering, to welcome the freshers. Sir, please. Abhinyan, Sharmi VA, Abhishek VV, Aslin Shishma G, Shebin Saju S, Asher AS, Prashastana EJ, Mercy K, Sharmya KS, Ansi Ashok KS, Crystal Koshiba CS, Shajini SJ, Jeffrin David D, Ajay AJ, Andronicus M, Shijin B Biju, Alan SR, Ashwin J, Akshaya V, Jenish JM, Ginny D, Rahul R, Arshin R, Ashwin Raja RU, Sarbin S, Rohit S, Femin Chris, Adlin Gino CS, Ashwin G, Ajay SP, Akshay Srihari S, Sharjan C, Sujit SR, Shriya Sam S, Jerlin Gio J, John Sanjay R, Jebina M, Sunil Kumar V, Alvi S Binu, Atish JB, Monica CA, Monisha M, Jenisha J, Nikisha M, Lifni S, Akshaya JR, Nishma S, Abhinesh S, Abhinesh B, Shrana Mary R, Sajish L, Adit SB, Lijina SL. Thank you, sir. Now I invite Dr. D. Danya, Head Department of Artificial Intelligence and Data Science, to welcome the freshers. Ma'am, please. Lijina SL, Jeshia JM, Merisha B, Nogita Fermin K, Babisha K, Bersha Jasmine J, Sherwin B, Sebastian Kishore C, Sharon J, Shan Mikkel P, Bibija VG, Anurag SS, Arjun S, Rubin B, Vinith MR, Godson Prem BF, Ashik J, Ashwin Lal S, Jeffin J, Defin Akshik D, Ajin A, Liana E, Sherfin GS Das, Yevin EP, Bensbert Annalyn RS, Ansbert Annalyn RS, Jennifer Lenin L, Mersha Shalom M, Vijish V, Sheetu Anthony, Akshay Angel BB, Dakshata S, Aramal Krishna BS, Del Singh D, Rinesh R, Libya John CS, Febin Raj RG, JB Shojan D, Vaishnavi V, Skenin S, Jebisha J, Sandeep Singh SK, Ashika J, Ajay S, Kishore S, Bibisha VS, Adlin Rijo R, Ashkenaz A, Bahil Niva BN, Jerdik Stickstone JJ, Vishak SD, Lieben Doni JS, Jenish J. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Raju, Head of Department of Mechanical Engineering, to welcome the freshers. Sir, please. Jenish J, Abhinaya AS, Abhijit PS, Shaiju RS, Reshma R, Roshan RM, Trishada KS, Darin Brito R, Abhishek S, Darshan D, Manu MS, Anujit S, Aldrin Gavin AR, Lavanika J, Sabinesh KS, Ephraem R, Anandan P, Adisha RR, Amritnath P, Vivida VJ, Benan Singh WG, Naveen Raj S, Vishnu N, Bijoy B, Berjana SV, Adarsh SS, Navanida Raghavi D, Friency T, Gogul S, Adarsha PV, Vinisha W, Shajit SM, Jino J, Devi Kartiga S, Arya VG, Bermit P, Jebin RS, Ashwin VS, Pravina G, Arun Sanjay MJ, Shisholin S, Giona A, Abhijit DS, Ajin GL, Tony Hershia Vinci A, Bershia
Bershi H, Lijuna Bernice K, Ashik S, Jennifer A, Abhijit BL, Magesh C, Abhijit MA, Kirtana R. Thank you, sir. Now I request Dr. Anish John Paul, Head Department of Electrical and Electronic Engineering, to welcome the freshers. Sir, please. Ajanika A, Johnny J. A. Jessin, Ashika G, Benicia G. A, Niveda SS, Abish J, Joel Rex T, Rahul R.V., Ashika R.A., Kavida K, Srivarsha G, Arsha A, Abhinesh S.R., Akshay Binu B.M., Sherjin Kant S.A., Godfrey Y, Jennifer G.V., Ashlyn Femi G.S., Akash W., Abhinesh S.L., Rini R.S., Srihari S.S., Joji Jose J, Sujita S., Binish S.S. Bero, Jenisha C.S., Abhikrishna S.S., Libin L.R., Abhin Kumar, Bibin R.S., Lijo Jarvin J.L., Abhinesh A., Ashwin Mon S.V., Agil P.A., Shajin S.J., Ansi R.K., Risvin Rijo R.S., Dinisha A., Bergino V.M., Rijo Daniel J.R., Anushka A., Aspen Joel A.U., Alvin Joe A.C., Nishant K.F., Shanika C.S., Brifa Sharon G.B., Mebi Karunya R., Bergina N.J., Shruti S.S., Rosin R., Sajan C., Anup C.S. Thank you, sir. Now I request Dr. R. Melbakani, Department of Business Administration, to welcome the freshers. Ma'am, please. Anup C.S., Jasni J., Vishal V.R., Ajay B.S., Ashwant N.R., Jasir Rahman M., Regin R.S., Blessing Joel J., Sherin L., Ashmi J.K., Anston Raj P., Mehavin Joel R., Janila B.S., Abhinash A.S., Akshaya R.G., Vishalini J., Livin C., Stebby R., Srijit A., Angel Meriba, Godson J.S. Lal, Abhin Raj D., Raljit Ranj, Anjo R.A., Abhinesh S.J., Sabarish S.S., Jaren J., Abhijit S.S., Jerlin Bersha F., Arif N., Sam Jalrodas J., Akshaya R.L., Prabhalan Nanda P.S., Ashlyn S., Anjana G.S., Dhanisha T.U., Magadevan G.K., Ashika Raji R., Ashwini V., Akshaya S.S., Ashika S.S., Jerlin J., Serpi G.S., Midun R.S., Roshit D., Shabin R.S., Bernice Sharon J.S., Jisha C., Ben Hin Joshua, Jenish Babu TV, Martin Libin R.S., Alan Rajiv, Kevin Matthew, Shinu Stephen, Anselin Vinci W., Abhishai S.J. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Suresh, Head Department of Electronics and Communication Engineering, to welcome the freshers. Sir, please. Hershio Justin, Shinu Stephen, Anselin Vinci W., Abhishai S.J., Hershio Justin, Jogit K., Ashlyn P., Sneha S., Geneva VR, Akash Sharma S.K., Anup R.G., Abhijit S.A., Abhinav S.M., Andojarin S., Babi B.C., Ashwini A.S., Ashley Lijin S., Ashwin Raj R.D., Prime Rose S., Sudish, Akshay R., Darsha D.S., Vishal J., Abhaya A., Abhishek R., Talir Nitesh V., Anish R.B., Babisha P., Abhishai M., Joshin John J.C., Ashwin Sam R., Jane J., Vivisha W., Giona J.K., Rahul R., Divya P., Anisha T.J., Ashwin C., Ephraem, Prebin D., Jackson K., Alfred Ronaldo A.R., Abhin Joy R., Anjana Singh V., Monisha M., Ajmida S., Elekia R., Defin J.S., Fejin J.S., Sharon S., Ashwin A., Sam Albert S.V., Agilash Matthew M., Afsal S. Thank you, sir. Now I request Mrs. Asha Beulah, today's event coordinator, to welcome the freshers. Ma'am, please. Bindo B.S., Shaktiraj R., We extend a heartfelt welcome to all our freshers. You are a part of our Mar Ephraem family. To symbolize your commitment to the college, we invite Dixon Christopher, third-year student, to administer the pledge. Now, we invite only the students to stand up and stretch your hands forward and join the pledge. நமது கல்லூரியின் உறுதிமொழியை மேற்கொள்ளும் நேரம் இது.
இந்த உறுதிமொழியை வழிநடத்தி வழங்க 3ஆம் ஆண்டு மாணவன் டிக்சன் கிறிஸ்டோபரை அழைக்கிறேன். நமது கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் எழுந்து நின்று தங்கள் கரங்களை முன்னீட்டி உறுதிமொழியில் இணைந்து கொள்ளுமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request all the students to stand. Stretch your hand forward. Pledge. I, the student of Mar Ephraem College, pledge today to commit myself to achieve the vision, mission and goals of the institution. I promise to excel in engineering and thereby serve the nation in its development. I will be responsible to participate in the learning process actively through value-based self-learning and interactive learning. I promise that I follow the code and conduct of my college. I will respect my teachers, my fellow students, my well-wishers for my professional excellence. I promise that I will respect the properties of my college and protect them. I will use my ability and opportunities to pursue personal and academic growth for excellence. Thank you. Before we conclude our program, let us sing our college anthem together, fostering a sense of unity and pride. And let us all stand for the same. ஒன்றிணைந்த கைகள் உயர்ந்திடும் கனவுகள். இந்த கருத்தை உள்வாங்கும் விதமாக நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று நம் கல்லூரியின் கீதத்தை ஒன்றிணைந்து பாடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Fill in me
eagle, aspirations make me worthy of our class engineer, worthy of our class engineer, worthy of our class engineer. To give a perfect end, I now request Mrs. Asha Beulah, Assistant Professor, Department of Mathematics, and the coordinator of this event to deliver the word of gratitude. நிகழ்வின் நறுமணம் எங்கும் பரவ, நன்றியின் மலர்கள் இதயம் நிறைய, நமது விழாவின் ஒருங்கிணைப்பாளர், நமது கணிதத்துறை உதவி பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய திருமதி ஆஷா பியூலா அவர்களை நன்றியுரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good afternoon, everyone present here. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The external fades away and the internal lingers and echoes in the most depth of our hearts. I am Asha Beulah, member of Mar Ephraem family and the coordinator of Mar Fresa 2K25. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable Mar Fresa. I thank and pay glory to the Almighty for His showered blessings and grace on us to make this program a resounding success. Gratitude is a memory of heart that will recognize the good one. I thank His Grace Most Reverend Dr. Vincent Mar Paulos, the chairman of our college and the Bishop of Catholic Diocese of Marthandam for his blessings and gracing this program with his presence. Your presence is a special blessings and honor to us. Thank you, Your Grace. I thank Thiru Louis George, Managing Director, CEO, Verdant Telemetry and Antenna Systems Private Limited, Kochi, our guest of honor on this day for his gracious presence and deliverance. From the depth of my heart and convey my heartfelt thanks to you, sir. Now, I am grateful to the correspondent and secretary of our college, Very Reverend Father Satish Kumar, for his being standing with us in all aspects, watching and guiding in all the things. Now, from the depth of my heart, I extend my heartfelt thanks to dear Father. I extend my hearty thanks to the principal of our college, Professor Dr. Ephraem. His words of encouragement and good motivation supports a lot in the success of today's program. I thank you very much, sir. Now I thank our Bazaar Reverend Father Hebben for his extended hands for making arrangements for this program and also for making the presence today. Thank you, dear Father. I thank the academic director, Professor Dr. in Austin, for his cooperation, support, collaboration and understanding which we receive from his always. I thank you, sir. My heartfelt thanks to the head of various schools for being here to grade the newly budding engineers of our college. Thank you all. Then I thank our first year coordinator, Professor Dr. M. Jabapriya. Her support and guidance is a lot to make this today's function a successful one. Thank you, ma'am. I thank all the distinguished invitees, all the reverend fathers, reverend sisters who's present here, especially in this occasion. They are presenting and supporting us in a wonderful way. Thank you, everyone. I express my gratitude for all the staff members who have been really working with me on screen and off screen for the success of today's program. Thank you, everyone. I thank all the in charges of sound system, photography and all the coordinators of today's program. Thank you, everyone. Coming together is a beginning and keeping together is a process. Working together is a success. A special thanks
to all the parents who made this today's function a successful one and attend this program with your children. Thank you, dear parents. Last but not the least, without you people, this Fresa would not be a fruitful one. I thank all the budding engineers who made this way to our college to move in their magic journey of studies in engineering along with us. Thank you, dear buddies. By chance, anyone to whom we owe our gratitude has not been mentioned, I say a big thank you to each and every one of you. Thank you, dears. Thank you, Ma'am. Let us conclude this program with the singing of national anthem as we honor our nation and its ideas. Let us all stand for the national anthem. நம் தேசத்தின் பெருமையையும் அதன் உரிய கொள்கைகளையும் போற்றும் விதமாக தேசிய கீதத்தை பாடி இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்ய அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.